Arvind Kejriwal attempting an image makeover after resigning from the post of Delhi Chief Minister? Is he planning to shed the tag of corruption that his party has now got? Well, we are asking these questions because Arvind Kejriwal is all set to vacate the official bungalow, the Sheesh Mahal, within a week. Sanjay Singh, the Aam Aadmi Party MP, confirmed this and even mentioned that attempts were made to convince Arvind Kejriwal that his security is in danger. But Arvind Kejriwal said that God will protect him. He has decided that he will live among the common people. From Sheesh Mahal, he's going to shift to Aam Makan. Remember, Arvind Kejriwal rose to prominence after he joined the Anna Hazare agitation against corruption. After becoming the Chief Minister of Delhi, he had promised that he would live an austere life as a Chief Minister. And then last year, your channel exposed how Arvind Kejriwal spent a whopping 45 crore rupees on renovation of his official bungalow. BJP called it his Sheesh Mahal. Times Now's investigation revealed that taxpayers' money was spent on renovating the official residence of the Chief Minister. Aam Aadmi Party then had countered the charges, saying that the house was in a dilapidated condition and was in the need of renovation. Now, BJP is alleging that apart from this 45 crore Sheesh Mahal renovation, the money laundering charges against Aam Aadmi Party and its key leaders in the excise policy case have dented the party's image in the national capital. And this decision to vacate the official bungalow is perhaps just an attempt towards an image makeover ahead of the assembly elections in February 2025. उन्होंने तय किया है कि मुख्यमंत्री के तौर पर मिलने वाली सारी सुविधाओं को वो त्याग देंगे। वो अपना सरकारी आवास खाली करेंगे, मुख्यमंत्री आवास खाली करेंगे और अगले कुछ हफ्तों के अंदर वो नए ठिकाने पर जाएंगे। लेकिन इन सब से बड़ा सवाल ये है कि आज बीजेपी की साजिशों के कारण एक ईमानदार नेता को इस्तीफा देना पड़ा। उनकी घिनौनी राजनीति के कारण आज एक ईमानदार नेता को इस्तीफा देना पड़ा और जनता की अदालत से प्रचंड बहुमत का प्रमाण पत्र लेकर सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। Now, BJP netas are also calling it a drama, part of a pre-planned script. Delhi BJP chief Virendra Sachdeva has said this is just another nautanki by Arvind Kejriwal to gain sympathy before elections. Listen in. आम आदमी पार्टी की राजनीतिक नौटंकी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं आपको बताता हूँ अगले सीक्वेंस क्या होंगे। भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री केजरीवाल घोषणा करेंगे कि मैं 2 दिन में 3 दिन में घर शीश महल खाली करूंगा। कठपुतली मुख्यमंत्री उनके पैरों में लिपटेगी, नहीं आपको ऐसा नहीं करना है। लेकिन वो कहेंगे नहीं मुझे तो जाना है। वो कोई छोटा फ्लैट ढूंढेंगे, कोई झुग्गी झोपड़ी में जाने का नाटक करेंगे। फिर माता सुनीता कहीं ठेले पे सब्जी लेती हुई दिखाई देंगे, छुपे कैमरे से उसकी शूटिंग की जाएगी। फिर इनके घर का कोई वरिष्ठ या कोई खास रिश्तेदार बीमार हो जाएगा। बेचारी मुख्यमंत्री बड़ी गंभीर मुद्रा में उनके साथ जाके बैठ जाएंगे कि हम कितने आम आदमी पार्टी के, हम कितने आम हैं कि देखिए हम तो सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। फिर किसी ऑटो में सवारी करते हुए नजर आएंगे। ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। I am the future that was born 100 years ago. I am the purpose that emerged with India's independence, to be a force for business that makes doing good our business, towards an independence where knowledge sets us free, to think big and achieve bigger, towards a future made perfect, and be a force creating abundance. Because independence is not a moment in history, it's a never-ending path to prosperity. Aditya Birla Group, a force for good.